Shall be starting with Rag Nandakams. With Mataji's blessings and your permission, I would like to start. जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। நாம் சகஜீவிகள் அனைவரும் இன்றைய இந்த வேளச்சேரி கூட்டு தியான அமர்வில் இணைந்திருக்கின்றோம். அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம். நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியினுடைய படத்திற்கு முன்பாக மிக பணிவுடன் பக்தியுடன் வணங்கி அமர்ந்து கொள்வோம். தியானத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பு ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் அனுமதி பெற்றுக் கொள்வோம். மெதுவாக நமது கண்களை மூடி உள்முகமாக நாம் நமது கவனத்தை இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கை இதயத்தில் இருக்கட்டும். தாயே
தயவு செய்து எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வாருங்கள். எங்களது இதயத்தை சுத்திகரிங்கள். தங்களது திருவடிகளை எங்களது இதயத்தில் எப்பொழுதும் பூஜிக்க எங்களுக்கு அனுமதி தாருங்கள். தாயே, உலக மாயையிலிருந்தும் ஆரவாரத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து விடுங்கள். சத்தியத்தின் பக்கம் நாங்கள் என்றும் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள். தாயே, இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் எங்களுடன் இருந்து எங்களுக்கு வழிநடத்துங்கள். இப்பொழுது 2 கைகளையும் அன்னையின் படத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். நமது குண்டலினி சக்தியை உயர்த்தி நாம் இப்பொழுது பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். இப்பொழுது மகா மந்திரத்தை இசை வடிவில் இசைப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமः। நாம் இப்பொழுது சமநிலை செய்து கொள்வோம். நமது 2 கைகளையும் பூமியை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். கவனம் பூமியின் மீது இருக்கட்டும். பூமி மந்த்ரா, பூமி மாதா மந்திரா ஒரு முறை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமः। தாயே, தாங்களே சாட்சா ஸ்ரீ பூமி மாதாவாக இருக்கின்றீர்கள். தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரத்திலும் நாடிகளிலும் சக்தி மையங்களிலும்
ஒவ்வொரு அணுக்களிலும் உயிரணுக்களிலும் உள்ள எல்லா விதமான தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து விடுங்க. இப்பொழுது நமது இடதுகை அன்னையின் படத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். வலதுகை பூமியின் மீது இருக்கட்டும். நமது சந்திர நாடியில் கவனத்தை வைத்துக் கொள்வோம். மந்திரம் சந்திர நாடி தேவதா. ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சந்திர நாடி தேவதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நம. தாயே, தயவு செய்து இடநாடியில் உள்ள எல்லா விதமான பாதாக்களும் தோஷங்கள் அனைத்தையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்க. இப்பொழுது வலதுகை அன்னையின் படத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். இடதுகை ஆகாசத்தை நோக்கி இருக்கட்டும். கவனம் பிங்கள நாடியில் இருக்கட்டும், சூரிய நாடியில் இருக்கட்டும். இப்பொழுது ஸ்ரீ சூரிய நாடி தேவதா மந்திரம் ஒரு முறை கூறும். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சூரிய நாடி தேவதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நம. தாயே, பிங்கள நாடியில் உள்ள எல்லா விதமான பாதாக்கள் தோஷங்கள் அனைத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். இப்பொழுது நமது கவனத்தை மைய நாடியில் கொண்டு வருவோம். இங்கு ஸ்ரீ சுழுமுனை நாடி தேவதா. ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுழுமுனை நாடி தேவதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நம. மெதுவாக நமது கவனத்தை மூலாதாரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாடி வழியாக மேலே எடுத்து சென்று சகசாரத்தில் ஒரு சில நொடிகள் தியானத்தில். இப்பொழுது நாம் 2 பஜனை பாடல்களை கேட்போம். जय शिव शंकर
अविनाशी जय कैलाशी जय अविनाशी सुखदाई सुख सार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर जय शिव शंकर जय गंगाधर जय शशि शेखर जय डमरूधर जय शशि शेखर जय डमरूधर जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमाधार हरे जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमाधार हरे जय त्रिपुरारी जय मदहारी जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय कैलाशी जय अविनाशी जय कैलाशी जय अविनाशी सुखदाई सुख सार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर जय रामेश्वर जय नागेश्वर जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे जय रामेश्वर जय नागेश्वर जय रामेश्वर जय नागेश्वर जय रामेश्वर जय नागेश्वर जय रामेश्वर जय नागेश्वर जय रामेश्वर जय वैद्यनाथ केदार हरे वैद्यनाथ केदार हरे काशीपति है विश्वनाथ श्री काशीपति है विश्वनाथ श्री मृत्युंजय अविकार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे
குணம் தந்திடும் வாழ வழி தந்திடும் குணம் தந்திடும் வாழ வழி தந்திடும் ஸ்ரீ மாதாஜி என்னும் மகாமந்திரம் நலம் தந்திடும் கேட்கும் வரம் தந்திடும் நலம் தந்திடும் கேட்கும் வரம் தந்திடும் ஸ்ரீ மாதாஜி என்னும் மகாமந்திரம் ஒரு மந்திரம் அது திருமந்திரம் ஸ்ரீ மாதாஜி என்னும் மகாமந்திரம் ஒரு மந்திரம் அது திருமந்திரம். சிவபெருமான் கண்டு களிக்க அண்ட சராசரம் படைத்தாயே நாடக அரங்கில் மனிதனாய் பிறந்து உன்னருள் பெற்று குண்டலினி எழுந்து நாடக அரங்கில் மனிதனாய் பிறந்து உன்னருள் பெற்று குண்டலினி எழுந்து சகசிரத்தில் சதாசிவனை அடையும் வழி தந்த ஆதிசக்தியே சகசிரத்தில் சதாசிவனை அடையும் வழி தந்த ஆதிசக்தியே ஹர ஹர சிவ சிவ ஹர ஹர சிவ சிவ மகாதேவ சிவ சம்போ महादेव शिव शंभो हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः ஒரு மந்திரம் அது திருமந்திரம் ஸ்ரீ மாதாஜி என்னும் மகாமந்திரம் ஒரு மந்திரம் அது திருமந்திரம். பிழைகள் எல்லாம் மன்னிப்பாய் அம்மா பிழைகள் எல்லாம் மன்னிப்பாய் பாவங்கள் அனைத்தும் நீ துடைப்பாய் பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை தருவாய் தீய சக்திகளை நீ அழிப்பாய் பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை தருவாய் தீய சக்திகளை நீ அழிப்பாய் பக்தர்களை நீ காப்பாய் அம்மா महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो शिव शंभो स्वयंभो ओ शिव शंभो शिव शंभो स्वयंभो ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो हर हर शिव शिव हर हर शिव शिव महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो आदिशक्ति श्री माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः 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 ஒரு மந்திரம் அது திருமந்திரம் ஸ்ரீ மாதாஜி என்னும் மகாமந்திரம் ஒரு மந்திரம் அது திருமந்திரம் ஸ்ரீ மாதாஜி
என்னும் மகாமந்திரம் குணம் தந்திடும் வாழ வழி தந்திடும் ஸ்ரீ மாதாஜி என்னும் மகாமந்திரம் நலம் தந்திடும் கேட்கும் வரம் தந்திடும் ஸ்ரீ மாதாஜி என்னும் மகாமந்திரம் ஒரு மந்திரம் அது திருமந்திரம் ஒரு மந்திரம் அது திருமந்திரம் ஒரு மந்திரம் அது இப்பொழுது நாம் தியானத்தை தொடருவோம். நமது கவனம் இடது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா மந்திரம் ஒரு முறை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு குழந்தை உள்ளமும் தெளிந்த ஞானத்தையும் கற்பு நெறியையும் மங்களத்தன்மையையும் உறுதி செய்யுங்கள் தாயே. கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ கணேஷ கார்த்திகேய மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் எங்களை அறியாமல் இருக்கக்கூடிய அசுர சக்திகளையும் விவேகத்தையும் கொடுத்தல் அசுர சக்தியை அழித்து விடுங்கள் தாயே. விவேகத்தை எங்களுக்குள் நிலைப்படுத்துங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை மூலாதாரத்தில் நிறுத்திக் கொள்வோம். ஸ்ரீ கௌரி குண்டலி மாதா மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாயே, தாங்களே சாட்சா ஸ்ரீ குண்டலி மாதாவாகவும் தாங்களே ஆதி குண்டலி மாதாவாகவும் தாங்களே மகாமாயாவாகவும் எங்களுக்குள் இருக்கின்றீர்கள் தாயே. தாயே, சர்வ மங்களத்தை தருபவரும் தாங்களே தாயே. எங்களுக்கு எண்ணங்களற்ற சமாதி நிலைக்கு எங்களை அழைத்து செல்பவரும் தாங்களே. மெதுவாக நமது கவனத்தை நாபி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயண மந்திரம் ஒரு முறை. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு திருப்தியையும் அமைதியையும் கொடுத்தருள் புரியுங்கள்.
இடதுகை கல்லீரல் மீது வைத்துக் கொள்வோம். குரு மந்திரம் ஒரு முறை கூறுவோம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. தாயே, தாங்களே எங்களுக்குள் தாயாகவும் குருவாகவும் ஆதிசக்தியாகவும் இருந்து எங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய அறியாமை அனைத்தையும் நீக்கி எங்களுக்கு பூரண ஞானத்தை கொடுத்து அருள் புரியுங்கள் தாய். இரண்டு கை அன்னையின் படத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். இப்போது அனகாத சக்கரத்தில் கவனத்தை நிறுத்தி ஜெகதம்பா மந்திரம் ஒரு முறை கூறும். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாயே, தாங்களே ஜெகதம்பாவாக இருக்கின்றீர்கள். எங்களுக்குள் எல்லா சகஜீவிகளுக்குள்ளும் பாதுகாப்பு வளையத்தில் தாங்களே எங்களை நிலைநிறுத்தி இருக்கின்றீர்கள். தயவு செய்து எங்களை தங்களது பாதுகாப்பு எல்லைக்குள் வைத்திருங்கள் தாயே. தன்னம்பிக்கையும் மன உறுதியையும் உறுதி செய்யுங்கள். நமது கவனத்தை இதய சக்கரத்தின் மீது வைத்துக்கொண்டு, இடது பக்கம் இதய சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு சிவோகம் சிவோகம் 3 முறை கூறுவோம். சிவோகம் சிவோகம் சிவோகம். மெதுவாக நமது கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். தாயே, நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னித்து விட்டோம், எங்களையும் மன்னித்து விட்டோம். இங்கு யாதேவி சர்வபூதேஷு சாந்தி ரூபேண சம்ஸ்தித மந்திரம் 3 முறை கூடுவோம். யாதேவி சர்வபூதேஷு சாந்தி ரூபேண சமஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நமः. யாதேவி சர்வபூதேஷு சாந்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நமः. யாதேவி சர்வபூதேஷு சாந்தி ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நமः. க்ஷமா ரூபேண. யாதேவி சர்வபூதேஷு க்ஷமா ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நமः. யாதேவி சர்வபூதேஷு க்ஷமா ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. யாதேவி சர்வபூதேஷு க்ஷமா ரூபேண சம்ஸ்திதா
நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை சகசாரத்துக்கு எடுத்துச் செல்வோம். மூன்றாவது மந்திரம் ஒரு முறை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி மோக்ஷப்ரதாயினே மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. தாயே, தாங்களே சாட்சா ஸ்ரீ சகஸ்வார சுவாமினியாக இருந்து இன்றைய தியானத்தில் முழுமையான வழிநடத்துங்கள் தாயே. இப்பொழுது நாம் சிவானுடைய 12 நாமங்களை நமக சொல்லி சொல்லுவோம். மனசிற்குள் சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வோம். ஓம் சிவாய நமः, ஓம் ஹராய நமः, ஓம் ருத்ராய நமः, ஓம் பீம பராக்கிரமாய நமः, ஓம் நடேஸ்வராய நமः, ஓம் நடராஜாய நமः, ஓம் ஈஸ்வராய நமः, ஓம் பரமேஸ்வராய நமः, ஓம் வீரேஸ்வராய நமः, ஓம் சர்வேஸ்வராய நமः, ஓம் காமேஸ்வராய நமः, ஓம் விஸ்வசாட்சிணியே நமः. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. இப்பொழுது நிர்விச்சாரா மந்திரம் கூறி தியானத்தில் இருப்போம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விச்சாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः.
மெதுவாக நாம் கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியினுடைய சொற்பொழிவை கேட்போம். சொற்பொழிவை கேட்பதற்கு முன்பு அதனுடைய தமிழாக்கம் சுருக்கம். 17/9/1995 மாஸ்கோவில் அன்னை அவர்கள் ஆற்றிய உரை. சகஜயோகத்தின் சக்தி அன்புமயமானது. எல்லா நிலைகளிலும் நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும். மாறாக மேற்கத்திய நாடுகளில் எவற்றை மகிழ்ச்சி என்று அனுபவிக்கின்றார்களோ அதுவே அழிவிற்கு ஆதாரமானது. குடிப்பழக்கம், கேளிக்கைகள், போதை பழக்கம், உபயோகமற்ற போட்டிகள் மனித சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு எதிரானது. இன்று நாம் தேவி பூஜையை செய்ய இருக்கிறோம். மனித குலத்தை காப்பதற்காகவே தேவியானவள் காத்திருக்கிறாள். அசுரர்களை அழித்து தேவர்களை காப்பதே அவளது தாய்மை குணமாகும். சகஜயோகிகளினுடைய கூட்டு பிரார்த்தனை உங்களது அனைத்து பிரச்சனைகளையும் நீக்கி பாதுகாப்பு அளிக்க வல்லது. உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்ய மக்கள் உணர்வு பூர்வமானவர்கள். சகஜயோகத்தில் கூட்டாக உங்களது நாட்டின் பிரச்சனைகளை தேவி நோக்கி பிரார்த்தனை செய்து சுலபமாக பிரச்சனைகளை நீக்கிவிடலாம். இந்த மாபெரும் சக்தி உங்களுக்குள் தான் இருக்கின்றது. பொருளாதார பிரச்சனைகளையும் நீக்க முடியும். நீங்கள் உங்கள் அரசாங்கத்தை எப்பொழுதும் நம்பி இருக்க வேண்டியதில்லை. உக்ரைன் மக்கள் நினைக்கின்றார்கள், மேற்கத்திய நாட்டினர் தங்க புதையல்களுடன் இருப்பதாக. உண்மையில் பணத்தினால் அவர்கள் அன்பையும் ஆனந்தத்தையும் பெற முடியாது. பணத்தினால் அமைதியை தேட முடியாது. அவர்கள் பயனற்ற பொருட்களை உங்களுக்கும் கிழக்கத்திய நாடுகளுக்கும் அனுப்புகிறார்கள். அவைகளால் உங்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை. அவர்கள் உலக சமுதாயத்திற்கு எதிராக லாப நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறார்கள். நீங்கள் விவேகமுடையவர்கள். தேவி எதை விரும்புகின்றார்கள் என்பதை அறிவார்கள். கடவுளின் அன்பும் கருணையும் உலகம் முழுவதற்குமானது, தனி நாடுகளுக்குமானது. பேராசை பிடித்த ஆதிக்க கும்பல்களை தேவி ஒரு நொடியில் அழித்து விடுவாள். எனவே கூட்டாக தேவியிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். விரைவாக சகஜயோகத்தை அனைவரிடம் எடுத்து செல்லுங்கள். உதாரணமாக சீன மக்கள் அன்பையும் கருணையும் நேசிப்பவர்கள். தொழில் வளர்ச்சியிலும் அவர்கள் தற்போது முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இயந்திரமயமாக்கும் பொருளாதாரம் ஆன்மாவிற்கு எதிரானது, தேவையில்லை. ஜெய்ஸ்ரீ. I'm sorry I was a little late today, but I'm sure you must have enjoyed each other, and the enjoyment of collectivity is very great. Once it happened, I was going to some place and the plane was very late, and I was a little worried that I'll be reaching late there. But actually the plane was so late that I reached after 7 hours more. And all the people were waiting for that time at the airport. That was in Delhi. And when I reached there, they looked so fresh and nice. I was surprised. I said, "Did you go home?" "Oh, no, we were waiting here only for you at the airport." All singing, dancing nicely the whole night. It's something about Sahaja Yoga that every moment we can enjoy. We can enjoy for our benefit. Modern ideas are, as in the West is, especially in America, that we must enjoy every moment of our life. But actually all these enjoyments that they have are self-destructive. The kind of things they do, like drinking, or they go to places where they start fighting,
or else they do all other hopeless things that should not be done. And thus their collectivity becomes very dangerous. So much so that they are smuggling or they are killing. They all become collective to do something very harmful to themselves or to their nation. But Sahajagis don't know this kind of enjoyment. Every moment is filled with such joy for them when they are in collective. I could see that yesterday when you had gathered at the airport and were waiting for me. When I came, I saw your faces all shining with joy. Today we have decided to have a puja of the Devi, of the goddess, in the form which are many. Many a times she has taken birth to protect human beings from the evil forces and to give them sense of security. But I don't think in any one of her lives she did self-realization job. This is the most interesting, most lovable job. She had to fight all kinds of evil people and protect the devas, the people who were good people also, who were suffering for their innocence and simplicity. All this was long time back. But these are special blossom times where all of you have to become fruits. So many flowers were there on this earth, and you have to now become the fruits. It is very heartening to see that in Russia and Ukraine, people are so spiritually sensitive. It is very, very blissful for all of you to be realized souls. All this collective happening is definitely going to bring very great emancipation for the whole world. There are problems in our country. But now I am telling all the Sahajogis that whatever you have got, you must project that power of the goddess deliberately. It is very enjoyable to be a Sahajogi. Also you are spreading Sahajoga very fast, just like fire. Because this land, surprisingly, these both countries are so much sensitive to spirituality. But this power of the goddess that you have got within yourself has now to be deliberately projected. For example, when once I came here, when you were having a coup, a very difficult time, and perhaps I managed it. But now you all can manage. You all can project. For example, now I find the problem here is more of financial. Now, if you all project your mind to this problem, you will realize what's the cause of it. The devotion you have for me is very gratifying. I am your mother, and I am also mother of the Ukraine people. But I am also the mother
of Russia and the whole of Ukraine. I will be only satisfied when all the problems of this country and of Ukraine will be solved by you. You don't have to depend on your government for that. I have been telling you that I have noticed why this country is going down. So this power of the goddess that you have within yourself will give you so much of understanding through the enlightened intelligence that you can really solve the problem. Now, first thing I have noticed in this country that people think that the whole Western world is like paved with gold. It's all right, I'll try it. All right. I'll keep it like that. It is not paved with gold. They are not at all full of joy as you are. They don't have the kind of faces you have, full of beauty, full of satisfaction. But if you see it minutely, they are having little problem even with the finances. Now the problem in this country is because all kinds of foreign goods have come from these Western countries. There is a complete recession in those countries. Nothing sells. And this is all junk, useless things they are sending to your country, to Ukraine, and to all the Eastern Bloc. Whatever rubles you have spent, you are wasting on these junky things. When in my country there was a struggle of independence, then Mahatma Gandhi said, we'll not buy a single thing from abroad. And then he said that if we don't buy anything from foreign, then our industries, our handicrafts will come up. And he changed the lifestyle of our country. Everybody had to wear hand-woven, hand-spun clothes, or which are made only in India. Even today in India, you cannot get anything imported in the market. And if anybody tried to sell anything, the young volunteers like students and young people used to go and stand before the shops and used to say, don't buy for it. And that time there were Britishers ruling us, so they would arrest, doesn't matter. So, all the import was stopped. Now, even today, we cannot buy anything imported in the market. Of course, there are some stupid people who smuggle, and some stupid people want to take to that kind of a culture. But they are very few, and they are all getting exposed due to the power of the goddess in that country. So, you are duty bound to your own country. This is the Mother Earth which has given you a place
has given you the birth, and as such you have to look after the prestige and the well-being of this country. I am amazed to see so many junky shops brought in here by these Americans, and all the people wasting their precious money on this junk. But once you stop completely, boycott all these things coming from the foreign countries, then you'll be amazed. What will they do here? They are all against the divine power of love, because they want to exploit. If you love somebody, you cannot exploit others. This is not a very nourishing thing for your country. All their styles, if you want to see what they are doing in the West, you will be shocked. They have destroyed everything that was beautiful given to them by the goddess. They have no sense of a pious life. They have no sense of spirituality. They just know money, money, money. They have no sense of morality. Without morality, how can you please the goddess? So you have to understand that if you are Sajogis, what will please the goddess? Unless and until you can please the goddess, you can never be joyous, you can never be good Sajogis. For that, you must have wisdom to understand what will please the goddess. I don't think Western people have even half of wisdom that you have, except for Sajogis, of course, because they think of these temporary pleasures all the time, and they get into immoral lifestyle which is against the power of the goddess. They are suffering from horrible, incurable disease. They kill their parents, they kill their children. There is no question of love. The power of the goddess is of love. Whatever she does with the whole world is through her compassion and love. The whole body, the whole being of the goddess is made of compassion and love and nothing else. This power gives full understanding of the reality, and also this enlightens inside and outside. For example, if you love somebody, you know everything about that person. It has nothing to do with money. It's the highest, most valuable, very important powers that you have. Even when you think about something noble, something benevolent, this power is filled into that thought. And then this thought fills into the universe, into your country, into individuals. The aim of this compassion and love is only one, to see everyone joyous, that's all. Joyous in the real sense of the word. This power cares for the collective as well as for the individual. It cares for the whole world as well as a particular nation. All the time this power works, especially in modern times, to better the lives of people of the whole world. But unfortunately, there are many countries like you who have heart to feel the love of their mother goddess. So it's like an ocean of love and compassion.
that wants to touch every shore. It wants to touch every heart. But some are just like stones. Russia has a very great heart as well as Ukraine. Also I find in the Eastern Bloc, I don't know how they have developed this great noble heart. We are not to think them to be low because they are not so rich. What's the use of the riches where you cannot even trust your own children and children cannot trust their own parents? They kill each other for money. Of course, this effect also is there, that there are people who want money at any cost. I promise that all such mafias will be finished in no time. If you all decide that you are not going to be afraid of them, and if you all in your meditation ask that they should be finished, it will be done. You should, as yesterday asked for my good health, you ask for the betterment of your country. These are the deliberations of your thoughts. Your intelligence will sharpen so much. This is I call as a supreme intelligence, by which you will see the point and you will be able to solve these problems. So first, you have to be patriotic. I must say, when I went to China, I was amazed. Though they are communists, they are very patriotic. They are very moral also. I found that the way they have grown in their finances, it is because all the people who have gone out of China are sending money in China to develop. This conference, when I went there, I was amazed how the volunteers who were just students offered their services free. The students offered their services free. They were at the airport, they were in the hotels, they were in the markets, everywhere they were standing to see that this conference becomes successful. Otherwise, Chinese are very fond of food, but they would not even take their food the whole day. They would be. For example, they were very kind to me, and when we went out, the whole day we were out, the driver never complained that he had no food, nothing. They are not realized souls. But when I came out to go in the car, they all would come and put a hand on the entrance of the car so that I should not hit. And they looked after all the people who were not so healthy, old, or those who could not walk. They carried the chair up to the great wall of China. I mean, so much so that I saw on the television that people who had come there, even Americans, were crying to go back. And the Americans, such stone-hearted people, also were saying that we missed Islam in our country. It was so touching and so obvious in these modern times when people are so dry and so money-oriented. These people worked without any money. They wouldn't take any tips or anything. We went for shopping and we gave realization to so many. They're in the shop. We went to the bazaar, we gave shop. They were all getting realized very fast.
I told them one thing when they asked. I said, Russians do not like because Chinese go there and marry, you see, Russian women, and then they give up and bring their own wives. So they told me the reason is, see, Russian women are very good for divorce. They take to divorce very fast and very dominating. Not surgeries, not surgery. But the Chinese women are not like that. They are very wise. They know their role is very important and that their children are to be created who should be very good Chinese. Normally they don't want to go out of the family and neglect the children, not at all. But if they have a grandmother or somebody, then they leave the children with them, who are also very, very affectionate and kind. And then they go out to work. But I was amazed, they were doing all kinds of work as Russians do. They may not drive trains, may not be big industries, because you know the Chinese women are so short and so dainty. While by God's grace, God has given you people a better health and better heights, and they really appreciate saying that, see, they are like giants, what are we? We are pygmies. I was surprised because they did not criticize anyone, but for everybody they knew what to praise. Very surprising that also for American people who were there, they said they are still childish. They have to still grow. Surprising, I thought that these were so insulting there, trying to show off everything. They are childish. I don't bother about the kind of government they have or you have. But what is most important is what sort of people we are. I was surprised at them. They were very much concerned about their children, how they behave, how they talk, how they are related to others. They teach their children that you must share your things. It doesn't belong to you. It belongs to all the children. It's just like such that we want all the people to enjoy everything together. Also the way they respect the art of their country. I was amazed they know all about their artists in their country. Such a big country. They also know what sort of art is produced in this part or that part or any part. I was really amazed. Especially the men. In India, our men are hopeless. They are not bothered about art at all. They don't know anything. They don't know how to even to clean the house or clean the utensils, nothing. Of course they don't know even how to cook. There are another children, I must say, who have to learn a lot. I think in this women play a part because women do everything and keep the men absolutely ignorant. So the man is completely under the hand of the woman. They don't know the roads, they don't know the cities, nothing. The woman knows. Now if you ask them, what is this carpet, from what country? They'll say, we don't know from where it is. It is very important for you to know your country, to love your country. If you don't know your country, how will you love? If you don't know your mother, how will you love? It's a very great power working there. And I'm sure one day these Chinese also will join your group completely. With love comes another thing, which is the respect. As you people are here of different places, of different qualities and capabilities, but you love each other. You don't disrespect anyone because somebody is dark-colored or a fair-colored person. Because your love has
given those special, subtle inner eyes, which sees the inner beauty of it. You enjoy each other because you know the value of love. As I said, love is the most important, the most valuable thing. But this love has to be absolutely pure love, without lust and greed. You should not love somebody because you want to take advantage of that person, or because that person has money, or some sort of attraction. Love doesn't identify with anyone whatsoever. It just feels. It's love for love's sake. Thus, you realize what powers you have. For example, yesterday when I came, they had locked up all the doors with computers. I don't know why you have taken to computer which doesn't understand love. So many planes were coming, it was all piled up, thousands and thousands. They can't get out because the doors are locked with the computer. What is the need to have computer for doors? You have so many human beings. Why not ask them to do the job as they did in China? There's no chaos, no piling up. Anybody, thousands, you see, 10,000, 20,000 people were there. All went through proper channel because of love and respect. Nowhere in the world I have seen gates being locked by computer. Why should Russia try to become so modern and mechanized? I can't understand. So, one has to know that if you take to this mechanization too much, you lose the power of love. This industrialization in the West has ruined these people. They have no hearts. Well, the power of the goddess cannot work through robots, can it? As far as possible, you don't need any mechanization. It happened once in Ganpatipure that mics failed completely. And the music we could not start. So somebody came from Delhi organization and told me, Mother, we have people from Noida who don't require mics. I had never heard about that group. I had never known there is such group. They were never given a chance to sing even because they might be called as rustic, maybe the village. So immediately I said, all right, let them come on the stage. And even today you will know that all of us know about Noida music. They sang with love, with such a big voice, that all over the world now you can hear the music of Noida, the rustic poetry of Noida. So, for love you don't require sophistication. If you have real love, you become so gentle, so sweet. It is the greatest blessings of the goddess. But love doesn't make you mad. Some people think that if you are in love with somebody, you can kill anybody you like if you cannot get that love. They are doing it everywhere. Love is something so pure that is very powerful and it acts. Just as I was telling yesterday, they were all locked up there. And so many were, all of them were worried, see, trying to tell them that I should be allowed to come out. They were not willing to listen to anyone. They were not willing to listen to anyone. Just I said, you all forget, let me handle. I just went and stood before that gentleman. Immediately he took my passport and stamped. Я просто подошла, встала перед этим человеком. Немедленно он взял мой паспорт и поставил штамп там. Without argument, without any problem. Because it is silent.
but it acts in such a beautiful way. It is also very intelligent. It gives you solutions. It is down to earth because it wants to manifest. It will not harm anyone. It will not trouble anyone. I always give the example of the intelligent cell which is at the end of a root. This root starts growing, and this little cell, very little, it knows how to go in. Now, supposing it meets a stone, all right, it goes round the stone, nicely binds it to flower. The manifestation is that when the big tree will come, it will be supported by these stones. So this simple love that he puts around the stone ultimately manifests. Thus, this love, this power of the goddess is very subtle, silent, but it manifests. All these manifestations, you call them as miracles. You may call them by any name. It is this goddess which is ruling this universe, which is in your center heart, which looks after you and looks after the whole universe, is nothing but pure desire of love. It knows how to express. It knows how to act. You don't have to do anything. It's spontaneous. What goes against is your mental activity. Because the mental activity will say, oh my, how can you love somebody like this? It's no use. It's a mental activity which gives you funny ideas. The mental activity is limited and linear. Everybody has different fixed ideas. That's why they are fighting. That's why they are having wars. But this power that is of love gives you the absolute truth. Then how can you fight? So what we need is this power, because our power is very limited. I know you all love me very much, but you must love each other. You must respect each other, then only I will feel that there has been manifestation of this love. We were in one Sahajogi's house, and he had called other Sahajogis also to meet me. I had to take dinner in his house. It was decided before. I didn't know he had cooked for all the people who had come. So I told them, now all right, the session is over, you can go home, because I thought this man cannot cook for so many people. So as they were going down, he came, Mother, what have you done? I've cooked for all of them. Really? Now where are they gone? They are on the street. So I went down the staircase, running up to the stairs, said, come back, come back, come back. And they really laughed. And this gentleman who had cooked for them, Sahajogi, was so overjoyed. And we all enjoyed the food very much that night. There is a very sweet story in the Ramayana. I must tell you about this love. When Sri Rama went to jungle, into jungle in his exile, that time there was a very old lady who had few teeth left, who was a great devotee of Sri Ram. Her whole life was dreaming about seeing Sri Ram sometime. And when she saw Sri Ram, she absolutely was full of joy. She was rustic from aboriginal tribe, which in India, according to caste system, is very low. But she had gathered some rustic things called bear, which is what you call here, I don't know, the little berries. Little berries. And she went and told Sri Ram that this I have seen, because you don't like sour things, I have
tested all of them with my teeth, and that's how I've selected for it. In India, nobody will eat if somebody has touched that with the mouth. Nobody eats, It's very unhygienic according to Indian standards of hygiene. Only the goddess, if she eats some food and if she touches something food, that's regarded as very holy. This was the other way round. She was offering to an incarnation something tested by her, spoilt. So Sri Ram, he had the same power of the goddess. He immediately took those from her, all the fruits, started eating, and he said, I've never seen such fruits full of ambrosia, amrut pal. So his wife said, can I have some also? But the brother was very furious. He said, he thought this woman has not been at all protocolish, and he wanted to hit her. But when the wife of Sri Rama asked for the fruit, he kept quiet. Then the wife Sita, she ate it, and she said, oh, really, what fruits these are? I have never eaten such fruits of ambrosia. Then the brother started thinking that these two persons having all the ambrosia, what about me? So he asked his sister-in-law, can I have some of these fruits? She said, no, because you were angry. Now why do you want to have the fruits? He said, please, let me have some. So he was given some fruits. And when he ate it, he said, my goodness, it has the essence of the best fruits. That is how. Above all sophistication, about all these mechanical things, is this dynamic power of love, which is given to you as it was given to Sri Ganesh. And you should be assuming that. Assume. Once you have the assumption, then you can project individually or collectively. Even if you want to win over somebody in your heart, you should say, all right, the goddess mother, please act on this fellow. Let my pure love act on him. And you'll be surprised how you'll win over. 99% people will come into the complete control of this pure love. At the same time, this pure love ruins, destroys completely any negative force that is trying to harm you. It teaches you how to understand a complete picture of reality, because it is the light which enlightens all darkness, within or without. When you have that love, you are peaceful within and your peace manifests. May God bless you. Да благословит вас всех Бог. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் தொடர்ந்து தியானத்தில் இருப்போம் சில நொடிகள். ஆரத்தி செய்ய விரும்புபவர்கள் தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். நாம் அனைவரும் ஆரத்திக்கு எழுந்து நிற்போம்.
माँ विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ। सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ। ஏன் கட்டாய் கட்டாய் இல்லையே, இது லைட்ல காட்டுறாங்க, சவுண்ட் சிஸ்டம் சவுண்ட் கட்டாய்। सुख ही मिला उसको बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। हो य सके जो सेवा, हो य सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
का कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी के जय। Jai Shri Mataji. We will sit for a few minutes in meditation and absorb the vibrations. தாயே, இன்று எங்களுக்கு இந்த கூட்டு தியானத்தில் சத்து சித்து ஆனந்த அனுபவத்தை கொடுத்ததற்கு கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. தங்களது பரம பவித்திரமான திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தொடர்ந்து
பிரார்த்தனை. அமைதிக்கு பிறகுதான் ஆனந்தம் பிறக்கிறது. தாயே, நாங்கள் கூட்டாக உலகத்தில் அமைதியும் அன்பும் ஆனந்தமும் நிறைத்திருக்க வேண்டுகின்றோம். உலக மக்களிடையே உள்ள வேற்றுமைகளும் பாகுபாடுகளும் பணத்திற்காகவும் அதிகாரத்திற்காகவும் போட்டியும் மனப்பான்மைகளும் மறைந்து ஒருவருக்கொருவர் மாறுபட்டவர்கள் எனும் தவறான புரிதல்கள் உள்ளத்தை விட்டு நீங்க சகஜ பாதையில் விழிப்புணர்வு பெற்று வர வேண்டும். அனைத்து உலக மக்களும் நாடுகளும் குடும்பத்துடனும் குழந்தைகளுடனும் இதயபூர்வமாக அமைதியை வேண்டி சகஜயோகத்தில் விழிப்புணர்வு பெறுவதற்காக வருவதற்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. அன்பும் ஆனந்தமும் வேண்டும். எங்களது இதயம் அன்பையும் ஆனந்தத்தையும் ஊற்றெடுக்க செய்யட்டும். எங்களது நாக்கு அமைதிக்கான சொற்களை விரும்பட்டும். எங்களது கண்கள் அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் பார்க்கட்டும். போர்களிலிருந்தும் பதட்டங்களிலிருந்தும் மாறட்டும். இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் திருப்பங்களும் மாற்றங்களும் நிகழட்டும். பகைமையும் வேற்றுமைகளும் ஆதிக்க மனப்பான்மையிலும் மறையட்டும். அறிவு சார்ந்த முடிவாக அமைதியையும் அன்பையும் வேண்டுகின்றோம் தாய். தாயே, தயவு செய்து உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே நிகழும் இந்த போர் நிரந்தரமான சமாதானமும் அமைதியும் திகழ வேண்டுகின்றோம் என தங்களது திருவடிகளில் நாங்கள் பிரார்த்திக்கின்றோம் தாயே. ஒரு சில நொடிகள் நாம் கவனத்தை நிறுத்தி பிரார்த்தனை செய்வோம். அதன் பிறகு கைகளில் எழுதி பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். இடது கையில் உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே உண்டான போர் அமைதியும் சமாதானமும் பெற வேண்டும் என்று போட்டுக்கொண்டு நாம் பந்தன் போட்டு நாம் நமது குண்டலியை உயர்த்தி பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். மீண்டும் நாம் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு இதே நேரத்தில் சந்திப்போம். நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. வணக்கம்.
Jaya